ខ្ញុំមកពីក្រុម team C3 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង demo អំពីproject របស់យើងគឺ e-commerce application that sell computers and web page របស់យើង focus ទៅលើ front end only. It is a single page application which mean page របស់យើងពេលយើង load ទៅ page ណាមួយវាអត់load ទៅកន្លែងណាផ្សេងវា load នៅ page តែមួយហ្នឹងគ្រាន់តែ it will show different content and នៅលើនេះគឺជា header របស់យើងគឺយើងមាន home page search bar and routing រវាងកន្លែងផ្សេងៗមានដូចជា shop contact us and about us and ខាងលើនេះជាកន្លែង login and cart នៅពេលដែលយើង add product ចូលនៅ home page របស់យើងគឺ fairly simple គឺ new some information new laptop we have a new collection បើយើងចង់ទៅ shop ណាវានឹងនាំយើងទៅកន្លែង shop and ខាងស្ដាំដៃយើងនេះគឺកន្លែង rendering page and នៅក្រោមនេះជា footer ជា detail របស់ shop របស់យើងឈ្មោះ Tech3 and some information and contact information and social media. Next we go to shop. Shop របស់យើងមាន different type of brand មាន Apple, Dell, Lenovo and MSI. Each product នីមួយៗstay under view all កុំឲ្យវា look redundant នៅពេលដែលយើង click view all យើងនឹងឃើញ full product and if we go back to shop វានឹង display some of the product សម្រាប់ each brand បើយើងទៅមើល Dell យើងចុច view all គឺឃើញដូចគ្នា full product គឺទាំងអស់មាន6 laptop and if you want to inspect each product detail យើងអាចមើលបានយើងចូល MacBook Air M1 យើងឃើញតម្លៃ$1000 and some details សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងអំពី spec ឬក៏ processor របស់វានៅទីនេះមាន and we have 360 view on each product. You can go back to shop and each product have each different page and you can add it to cart យើងអាចត្រឡប់ទៅវិញក៏បានឬក៏ proceed to checkout បើយើង proceed to checkout យើងនឹងទៅកន្លែង cart របស់យើងហ្នឹងយើងអាចសេរីចំនួនរបស់វាអាច1 2 3 4 5ឬក៏អាច remove វាក៏បានឧទាហរណ៍បើយើង add តែម្ដងទៀតយើងចង់ order យើងអាចចុចលើនេះបានឬក៏យើងអាចទៅ home page and របស់ក៏ still នៅក្នុង cart ហ្នឹងដែរ you can click order and we have 3 option តម្លៃសរុបគឺ$1000 Visa and Mastercard is not complete it's for future improvement the only option we have is the bank transfer and the detail is preset we have the account the bank name and the amount when you click transfer it will say payment complete and next is the contact us តកតងទៅនេះបានយើងមានព័ត៌មានអំពី Tech3 and message you can put your full name address and subject feedback this store need more item and then you can submit it and frequently asked question if
customer ចង់ដឹងសំណួរណាភ្លាម and social media stand out and finally is about us ជាព័ត៌មានអំពី tax history របស់យើងហ្នឹង and that is it for the web page របស់យើង and បន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើល code implementation របស់យើងដំបូងគឺ main.js ជាកន្លែងដែល start with app application របស់យើងហ្នឹងវា register router for navigation ហើយ Pioneer for state management យើងអាច share data across multiple component and then យើង mounted the app to the browser របស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់គឺ app.v app.v ជា main layout របស់យើងមាន header footer and the router view ហ្នឹងជា page ដែល change dynamically នៅក្នុង router view ណា and next is the router ជាកន្លែងដែលយើង map URL ទៅ page ណាមួយ by using vrouter path របស់នីមួយៗទៅតាមកន្លែងរបស់វាមាន about contact login register and brand នីមួយៗដូច Apple Dell or product item and next is the component folder where we store each component មានដូចជា landing login register card pop-up brand list header and footer ជាដើម and for store folder we use Pioneer to store and manage global data ឧទាហរណ៍ដូចជា card.js so multiple component can share the same state for card.js